మీడియా మిత్రులందరికీ సంక్రాంతి పండగ శుభాకాంక్షలతో పాటు ఈరోజు మనం దేవాలయాలకు సంబంధించిన విషయాల మీద అవగాహన కల్పించడం, తర్వాత పోలీస్ ఇంతవరకు ఏం చేసింది, ఏమి చేయబోతోంది అన్న విషయాల పట్ల మీ అందరికీ తెలియజేయడానికి ఈరోజు గౌరవనీయులు రాష్ట్ర డీజీపీ గారు శ్రీ గౌతమ్ సాంగ్ గారు ఈరోజు ప్రెస్ మీట్ ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది. సార్, గుడ్ మార్నింగ్ సార్. షల్ వి స్టార్ట్ సార్? అందరికీ నమస్కారములు అండ్ అందరికీ ఈ పండుగ శుభాకాంక్షలు, మీడియా మిత్రులు అండ్ ఆల్ ద వ్యూవర్స్ ఆల్సో టు. ఈ మధ్యలో there has been a lot of controversy, a lot of discussion, a lot of debate, a lot of noise about temple issues. కొందరు టెంపుల్ మీద అటాక్స్ అంటున్నారు. ముఖ్యంగా they are trying to label it and coin it as temple attacks. And there is a lot of discussion, debate with regards to these incidents in the state of Andhra Pradesh. So we thought it is important that if facts should be presented before the media and we'll all discuss about it, because it is important that not only the media but general public and citizens are also aware of what is the situation, what is the status, and what are the facts, and not putti uha ganamu legapothe social media lo రావడము, లేకపోతే మీడియాలో కూడా ఒక విధంగా ప్రొజెక్ట్ చేయడము, ఒక విధంగా కొన్ని ఆంక్షలు తీసుకొని అది వేరే విధంగా ప్రొజెక్ట్ చేయడము. దాంతో ఇట్ క్రియేట్స్ అన్నెసెసరీ కన్సర్న్, టెన్షన్ ఇన్ ద మైండ్స్ ఆఫ్ ద కామన్ మ్యాన్. బట్ one redeeming factor is common man, the public are not really disturbed in that way. However, there is a lot of debate and discussion, so that has to be clarified. Friends, manu andarki telusu ee last 1 year has been the most challenging times manam andarki. In fact, the whole mankind has been challenged during 2020. We are all aware of it, and how we have faced the challenge, overcome the challenge. And this previous year has been particularly challenging in the midst of all these challenges for the police department. Not only COVID and COVID-related challenges that we have faced, but also that situation has thrown up so much of additional responsibilities on the police to provide safety and security to the citizens of the society, and also maintain law and order, face new kind of challenges, maintain stability in the society. As we are all aware, situations causes disruption. Situation causes tension, conflict in society. And that may lead to disruptions, disorder in the society. So in that kind of situations, police has really risen up
to make sure that there is order in society, there is law and order in the society, there is peace, and ultimately there is stability. So that we have ensured very satisfactorily during 2020, and we are all aware of that. In any domain of policing or law enforcement or related police duties and responsibilities are concerned. Yeah. You know that during the COVID times, as many as 14,340 policemen has got affected with COVID. We lost 109 lives due to COVID. ఆ కోవిడ్ సమయంలో పోలీస్ వాళ్ళు ఏ విధంగా డ్యూటీ చేశారో అందరికీ తెలుసు. మొట్టమొదటిగా when this COVID struck, nobody was aware. We did not know where did the challenge come from. COVID gurinchi, there were no SOPs, there were no guidelines, and nobody knew how does this virus behave. Where can you anticipate? So how do you deal with that situation? It's such kind of situation nunchi manam చాలా వరకు వచ్చినా మనం అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా మీరు అందరికీ తెలుసు, everybody was inside within the four walls of their houses, but only the policeman was on the roads day and night, exposed to this uncertain virus or this uncertain danger. And that is the kind of situation which started with, and we are here. We lost 109, and many have got infected. While we made sure that the public is safe, secure, and there is order in the society, there are many challenges. We all know the situation. During the COVID times, how things have unfolded. But at every step, police was on the forefront, on the front line, responding to the emergent situations, issues, as and when they arise. We have very tactfully responded to them, and then always worked with all other agencies to contain the situation, control the situation, and mitigate the situation. ఈ కోవిడ్ టైంలో ఆ కోవిడ్ రూల్స్ పాటించుకోవడం సంబంధించిన కూడా as many as 49,14,608 violations కూడా అయింది. అది ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అన్నమాట. So many cases, so many instances. There were almost 88,000 FIRs also issued with regards to COVID cases, COVID violations, etc. Ade kramamlo, we also had the additional burden on the police by way of the liquor policy, sand policy. So Danvalana, as many as 74,000 cases have been registered in the last 7 months. And as many as 98,000 violators were also arrested during the last 7 months. అంటే ఈ పని ఒత్తిడి ఏ విధంగా పోలీస్ మీద పడటం ఈ క్రమంలో, ఈవెన్ దెన్ the police has risen to the challenges
risen to the situation, risen to the expectations, and it has delivered. Maintain order, stability in the society. And మన అందరికీ తెలుసు ఈ గత 1 yearలో ఇలాంటి ఛాలెంజెస్ ఎప్పుడు చూడలేని ఛాలెంజెస్ మనం ఫేస్ చేసినాము. In the face of all these challenges also, police has made very remarkable achievements as regards police performance, police competencies, police professionalisms at all India level, national level lo kuda manam సాధించి చూపించినాం. మీరు whether it is using technology to bring in innovation and change and transform the policing. You are all aware that how we have brought in change and transformation during last 1 year. We are very proud to say that we have received as many as 108 national awards with regards to using technology and bringing change and transformation, working towards furthering its professional competencies and offering more better and efficient services to the citizens. Dantlo also is, we have been awarded the second place in the country for interoperable criminal justice system. So, we are all aware that criminal justice system is also one of the integral component of rule of law. And that rule of law is also one of those basic tenets of our constitution. So in the implementation of the criminal justice system, interoperable criminal justice system program kinda kuda we have stood second in the country. We are very proud to mention that. Apart from that, you see, there has been a general decline in the rate of crime. You're all aware of that. There has been a 16% reduction in cognizable crime. మనం కూడా లాస్ట్ మంత్ ఇయర్ ఎండ్ ర్యాప్అప్ ఇచ్చినప్పుడు మనం స్టాటిస్టిక్స్ అని ఇచ్చినాం, మీరు అందరికీ తెలుసు. ఈ డిస్పోజల్ రేట్ కూడా 88%, like never before. Conviction rate 64%, like never before. It's all an improvement from the previous years. Above, way above the national average. We are also aware of special drive and the government's mandate on crime against women and crime against weaker section of SC/ST Act. We have also brought down the number of days it took for investigation to 53 days, averaging 53 days of women and crime against women and cases against the weaker sections. 53 days as against it was 200 days. The year before last, we brought it to 108 days. And 2020, we brought it down to 53 days. That is the progress in the police's efficiency and police's performance and police's deliveries. Now, friends, this is the backdrop why I am giving and reminding all of us is because we need to understand the circumstances.
We need to understand the context. We need to understand what is on the ground. ఉట్టి ఏదో చెప్పడం, ఆరోపణలు పెట్టడం పోలీస్ మీద, అది కూడా because of any political reasons or any other consideration, it is not correct. Our facts andarki telusu, but it is necessary and important that we have to remind ourselves. Otherwise we may get carried away by all this propaganda and false propaganda. Sometimes there's also fake and false news and propaganda also, which has been witnessed in the recent times. ఇప్పుడు చెప్పాలంటే ఇలాంటి ఆఫెన్సెస్, టెంపుల్ ఆఫెన్సెస్ గురించి చెప్పాలంటే మీరు చూసుకోవచ్చు. ఓవర్ ద ఇయర్స్ అంత పెద్ద తేడా అని అట్లా కనపడలేదు with regards to number of offenses, kind of offenses, and the pattern of offenses which happened in the last 1 year as against the previous years. అది కనపడుతుంది మీకు. ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ కూడా అందరికీ మనం పంచుకుంటాము ఇది అయిన తర్వాత. బట్ యూ మే ప్లీజ్ నోటీస్ the facts and figures which is there, which is available for you, that there is no major shift in the pattern as in the past. Then దీంట్లో ముఖ్యమైన కేసెస్ ఏమిటి చూపిస్తాను. This 44 cases are the main incidents. You go back please. మీరు చూస్తే ఇప్పుడు ఈ కాలంలో ఏదో ఉన్నాయి, తర్వాత సెకండ్ లాస్ట్ 2 కాలంలో ఏది ఐడల్ డెసిక్రేషన్, ఐడల్ థెఫ్ట్, టెంపుల్ డెమాలిషన్స్, చారియట్ బర్నింగ్స్. గో బ్యాక్. సో ఈ 44 కేసెస్ అది ముఖ్యమైన కేసెస్. ఈ 44 కేసెస్ ఏమిటి అని మనం డీటెయిల్గా వెళ్దాం. అప్పుడు మీరు అందరూ కూడా మీ డౌట్లు ఏదో మీ అభిప్రాయాలు ఏమైనా ఉంటే మనం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు దీని గురించి. ఓకే, ఐ కమ్ బ్యాక్ టు దాట్ అగైన్ లేటర్. నౌ ద క్వశ్చన్ ఈజ్, ఇప్పుడు చాలామంది ప్రచారం చేస్తున్నారు, పోలీసు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, టెంపుల్స్ మీద అటాక్ అవుతున్నారు, లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీ పోలీసు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే రోజు ఏదో స్టేట్మెంట్లు, మాటలు, కొన్ని చోట తిట్లు, దుర్భాష ఉపయోగం చేయడము, మన ఆఫీసర్స్ మెన్ పోలీస్ గురించి చెప్పడము, టాకింగ్ అబౌట్ దేర్ కాస్ట్, కమ్యూనిటీ, రిలీజన్. సో such detestable attributes were witnessed in the recent times, which was never before. చెప్పాలంటే అలాంటి భాషలు, అలాంటి వ్యాఖ్యలు ఎప్పుడు చేయకూడదు, వినలేదు మేము గతంలో. ఇన్ అవర్ 34 years of service నేను ఎలాంటిది ఎప్పుడు చూడలేదు, వినలేదు. ఆఫీసర్సు పోలీస్ మీద అలాంటిది ఆరోపణ పెట్టడము, అలాంటి లేబుల్ చేయడము, అది చాలా వెరీ అన్ఫార్చునేట్. We cannot attribute such labels against the police, because in the police we are free from such labels. We don't consider a policeman's caste, community, religion, or any other characterization. Police, we go by and guided by the constitution of the country, and we go by the laws of the land, and not by caste, community, religion,
creed, area, region. And దాంట్లో ముఖ్యంగా IPS officers అంటే we are also all India service officers. We are constitutionally created, governed by the laws which are as enshrines in the Constitution, keeping in with the national fabric of the country. So, and there is a deliberate constitutional policy which is aimed in preserving the unity and integrity of the country. And definitely their region, where they come from, or any other attributes does not hold. And we would not like such tendencies to creep into the police. We will guard ourselves and we will do our best to insulate the police from such kind of attributes which is being thrown or made against the police. So police వాళ్ళు ఏం చేశారు ఈ క్రమంలో, ఈ సమయంలో? లాస్ట్ ఇయర్ గురించి మా అందరూ తెలుసు, కోవిడ్ and all that pani ఒత్తిడి. Then from the 5th of September, there has been a different kind of challenges which the police had to face. ఆ అంతర్వేది అన్ఫార్చునేట్ ఇన్సిడెంట్ తర్వాత, ఆ ఇన్సిడెంట్ అయ్యి 2-3 రోజుల తర్వాత it took a different turn, and మనం ఆ ఇన్సిడెంట్ తర్వాత కొన్ని ప్యాటర్న్లు చూసినాము. అల్లర్ ప్యాటర్న్ అంటే ఆరోపణల ప్యాటర్న్ ఒక క్యాంపెయిన్గా సిస్టమేటిక్గా కనపడింది. అందుకోసం పోలీస్ కూడా చాలా అప్రమదంగా చూపించి మనం స్ట్రాటజీ చేసినాము. ఇలాంటి టెండెన్సీనే కంటైన్ చేయడం, కంట్రోల్ చేయడం. అది ఏం చేశారు పోలీస్? ఓకే, ఆ అంతర్వేది ఇన్సిడెంట్, అన్ఫార్చునేట్ ఇన్సిడెంట్, అది 2 రోజుల లోపల మన ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకొని అది సిబిఐకి రెఫర్ చేశారు. ఎందుకంటే దాని చుట్టుపక్కల చాలా ఆరోపణలు. సో ఇట్ వాస్ రెఫర్ టు ద సిబిఐ అండ్ వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద సిబిఐ టు టేక్ ఓవర్ ద కేస్ సిన్స్ స్టిల్. But not stopping there, police have undertaken a mapping and survey of all the religious institutions and places in the state. We have mapped as many as 58,871. కనపడుతుంది మీకు? 58,871 religious spaces మనం సర్వే చేసి మ్యాప్ చేసినాం. సో దాంట్లో సెక్యూరిటీ ఆడిట్, జియో ట్యాగింగ్ చేసాం మనం. అంటే ఈ లొకేషన్స్ ఎక్కడ ఉంది అది మనం జియో ట్యాగింగ్ చేయడము, జియో ట్యాగింగ్ చేసి రికార్డ్ చేయడం, ఆ ప్లేసెస్లో సెక్యూరిటీ ఆడిట్ చేయడం. వీ హ్యావ్ డన్ ఎ సెక్యూరిటీ ఆడిట్ of all these 58,871 religious spaces in the state. Every police station, they were on the ground, searching, locating such religious places to ensure that no danger comes to these religious places. ఈ రిలీజియస్ ప్లేసెస్ని మనం ఏ విధంగా ప్రొటెక్ట్ చేయాలి, వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమిటి, వాళ్ళ సెక్యూరిటీ కాపాడడం కోసం ఏం చేయాలి అని అది సర్వే చేయడం, ఆడిటింగ్ చేయడం, సెక్యూరిటీ ఆడిట్ చేయడం. ఆడిట్ చేసిన తర్వాత ప్రస్తుతం as many as 13,089 ప్లేసెస్లో కెమెరాస్ 43,824 కెమెరాస్ ఉన్నాయి ఈరోజు. 30,551 cameras ఈ లాస్ట్
4 monthsలో పెట్టించారు. 30,000 30,551 కెమెరాస్ కూడా పెట్టించారు. ఇది కూడా ఈ పోలీస్ వలన. అది ఉట్టి పోలీస్ అని కాదు, మనం రంగంలో దిగి ప్రతి చోట సర్వే చేయడము, వెరిఫై చేయడము, జియో ట్యాగింగ్ చేయడము, ఏమేమి కావాల్సింది, ఇది ఎవరెవరిది బాధ్యత, అక్కడ ఏం ఫెసిలిటీ ఉన్నాయి, తర్వాత స్టేక్ హోల్డర్స్ ఎవరెవరు, ఇది ఏదో ఎండోమెంట్సా, లోకల్ ప్రైవేట్ టెంపులా, చారిటబుల్ ట్రస్ట్లా, ఎవరు పెట్టించినారు, ఇది ఎవరు కాపాడాలి, ఈ టెంపుల్స్, ఈ రిలీజియస్ ప్లేసెస్ కాపాడడం కోసం ఎవరిది బాధ్యత. కొన్ని ఆర్కియాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్ది కూడా ఉన్నాయి. సో ఇది అన్నీ మనం మ్యాపింగ్ చేయడం ఈ స్టేట్లో, త్రూఅవుట్ ద స్టేట్ వీ హ్యావ్ డన్ ఇట్ అండ్ వీఆర్ స్టిల్ డూయింగ్ ఇట్. బికాస్ చాలా చోట్ల ఇక్కడక్కడ చిన్న చిన్నవి రిలీజియస్ స్ట్రక్చర్స్ కావచ్చు, ఏదో ఆర్టిఫెక్ట్స్, ఇది ఫిగర్స్ అవ్వచ్చు, సమ్ సింబల్స్ అవ్వచ్చు, which may be a cause for disturbance. So that process is ongoing. అది చేసిన తర్వాత ఈ సెక్యూరిటీ ఆడిట్ చేసిన తర్వాత దానిలో ఏమేం చేయాలా ఏం అని అది చెప్పడం చేయడము. సో దానిలో భాగంగా యు మస్ట్ బి ఇంట్రెస్టెడ్ టు నో ఆల్సో, రామతీర్థం టెంపుల్ 3 months క్రితం అది కూడా సెక్యూరిటీ ఆడిటింగ్లో చూసేటప్పుడు అక్కడే ఓన్లీ 16 కెమెరాస్ ఉన్నాయి. ఆ 16 కెమెరాస్ మన సెక్యూరిటీ ఆడిట్ ప్రకారంగా కూడా ఆ స్ట్రక్చర్ పైన కూడా మనం కెమెరాలు పెట్టాలా అని మన రికమెండేషన్ అన్నమాట. కానీ ఆ గుట్ట పైన ఎలక్ట్రిసిటీ లేదు, అందుకోసం ఆ కొత్త కెమెరాలు అది మన పోలీసు వాళ్ళు ఇచ్చిన సలహాల ప్రకారంగా దే కుడ్ నాట్ పుట్ ఇట్ ఇన్ టైం. సో ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగిన 3 daysకి ముందే ఆ ఎలక్ట్రిసిటీ లైన్ కూడా ఆ గుట్ట పైన లే చేశారు. మళ్ళీ ఆ గుట్ట పైన టెంపుల్ కోసం 4 కెమెరా కూడా రెడీగా చేశారు. కానీ ఆ కెమెరా పెట్టిన ముందు ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగినాయి. సో ఇది అందరూ అర్థం చేసుకోవాలి. మరి అందరూ అంటారు ఈ రామతీర్థం టెంపుల్ అటాక్ అయింది, ఆ విగ్రహం పగలగొట్టారు అని, అటువంటిది అందరూ అనుకుంటున్నారు. సో ఇది మీడియా, మై రిక్వెస్ట్ టు ద మీడియా ఫ్రెండ్స్ ఇస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆల్సో షుడ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద ఫ్యాక్ట్స్, జరిగింది ఏమిటి. మెయిన్ రామతీర్థం టెంపుల్లో ఏం కాలేదు, అక్కడ సెక్యూరిటీ కూడా పెంచుకున్నారు. అది కూడా పోలీస్ సెక్యూరిటీ ఆడిట్ చేయించి డబుల్ చేశారు కెమెరాలు. ఆ గుట్ట పైన 2 kilometer దూరంలో ఉండేది ఆ చిన్న టెంపుల్ మీద కరెంట్ మనం ఇచ్చిన సలహాల ప్రకారంగా అక్కడ కూడా పెట్టించాలి అని. సో దాని ప్రకారంగా ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగిన 3 days ముందు కరెంట్ వైర్స్ తీసుకెళ్ళి ఫిక్స్ చేశారు. 4 కెమెరా రెడీగా ఉన్నారు, ఫిక్స్ చేయాలి. ఆ కెమెరా ఫిక్స్ చేసిన ముందే ఈ ఇన్సిడెంట్, ఈ అన్ఫార్చునేట్ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. సో that is the kind of work which the police is doing today, has been doing. చెప్పాలంటే ఇలాంటి కార్యక్రమం no state in our country this kind of mapping, geotagging, security audit and kind of consciousness with regards to temple security or religious places, particularly temples, temple security, temple safety గురించి కార్యక్రమం ఎక్కడో తీసుకోలేదు, nowhere in the country.
ఇప్పుడు అది ఉట్టి పోలీస్ స్టేషన్ని అని కాదు. We have also engaged and roped in all the stakeholders. It is not the police alone, because we cannot physically be everywhere. Obviously, we are all aware of it. So, not only involving and engaging every stakeholder in this activity of ensuring the safety and security and protection of religious places, particularly temples. అది మనం అందరూ కలిసి చేద్దాం అని ఆ వాతావరణం క్రియేట్ చేయడము, ఆ పరిస్థితి అట్లా క్రియేట్ చేయడము, బాధ్యతలు కూడా అప్పచెప్పడము, అలాంటి కార్యక్రమం లాస్ట్ 4 months నుంచి అదే we have done. So 58,871 has been mapped, as on that, of which 13,089 places low cameras పెట్టించారు. Today it is 43,824 cameras. దానిలో 30,551 మనం చేసిన కార్యక్రమాలను పెట్టించినారు. Then friends, that is the safety, security, auditing, accounting, surveying, and making sure that ఉన్నే జాగాలో సేఫ్గా ఉండాలి, సెక్యూర్గా ఉండాలి. ఆ కాన్షియస్నెస్ కూడా, అవేర్నెస్ కూడా పెంచుకొని చాలా చోట టెంపుల్స్లో సెక్యూరిటీ ఇంప్రూవ్ చేసేసారు. గతంలో ఎక్కడెక్కడ ఈ ఆడిటింగ్, సెక్యూరిటీ ఆడిట్ ప్రకారంగా నెగ్లిజెన్స్ చాలా చోట కనపడింది, చాలా చోట నెగ్లిజెన్స్ కనపడింది. ఆ నెగ్లిజెన్స్ను కూడా రెక్టిఫై చేయడం, కరెక్ట్ చేయడము, స్ట్రెంగ్త్ అండ్ ఇంప్రూవ్ చేయడము, గతంలో ఎప్పుడు లాగా జరిగినాయి. బట్ నాట్ స్టాపింగ్ ఎట్ దాట్. 2 నిమిషాలు మనం వీళ్ళ గురించి చెప్పవచ్చు. వాళ్ళందరినీ అకౌంట్ చేశాము. దెన్ దిస్ హ్యాస్ లెడ్ టు ద డిటెక్షన్ ఆఫ్ 180 పాత కేసెస్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు అందరూ. This is 2-3 days old. It has become 180 now, and 337 accused have been arrested. So 5th September తర్వాత ఈ రోజు వరకు 180 కేసెస్ మనం డిటెక్ట్ చేసినాం. ఇది పాత కేసెస్ కూడా. And 337 accused have been arrested. 7 gangs, treasure hunting gangs, interstate gangs ని కూడా మనం రౌండ్ అప్ చేసినాం. ఈ లాస్ట్ 4 monthsలో చేసిన పని అది. మన ఫోకస్ టెంపుల్ సెక్యూరిటీ, సేఫ్టీ ఏ విధంగా కాపాడాలి ఒకవైపు, ఇంకొక వైపు ఈ టెంపుల్స్ గురించి అఫెన్సెస్, కేసెస్, పాత కేసెస్, టెంపుల్ సంబంధించిన నేరస్తులు వాళ్ళు ఎంబడి పడి మనం రౌండ్ అప్ చేయడము, అకౌంట్ ఫర్ చేయడము, ఇన్వాల్వ్మెంట్ చూసుకోవడము, దాంతో 180 కేసెస్ కూడా మనం డిటెక్ట్ చేసాం. ఫ్రెండ్స్, ఇది నేను చెప్పినది వై am I telling this is because చాలా మంది అంటున్నారు పోలీసు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, పోలీసు వాళ్ళు ఏం చేయలేదు అంటున్నారు. అలాంటి మాటలు అన్ఫార్చునేట్లీ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ దర్ ఇగ్నోరెన్స్. వాళ్ళు చెప్పకూడదు. they should understand the facts, and only then they should talk. Then, friends, మీరు అందరికీ తెలుసు, ఇప్పుడు కమ్యూనల్ హార్మోనీ కమిటీస్ అని సెటప్ చేశారు ప్రభుత్వం, స్టేట్ లెవెల్లో, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో. మనం పోలీస్ డిపార్ట్మెంటు ఆ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో ఆపకుండా ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్ లెవెల్లో కూడా మనం సెటప్ చేయాలని మన కార్యక్రమం కూడా ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు. అది కాక ఎక్కడెక్కడే ఈ స్టేట్లో గతంలో
అలాంటి టెన్షన్ ఉన్న విలేజెస్లో కూడా మనం సెటప్ చేద్దాము. The one thing which is very redeeming is the state of Andhra Pradesh. There is absolutely communal harmony present. There is no communal tension in the state. There may be some isolated incidents and places where isolated incidents valana ఎప్పుడప్పుడు ఇలాంటి ఎలిమెంట్స్ రచ్చగొట్టడము, కానీ అది కూడా అలాంటి సర్ఫేస్ అయితే కూడా చాలా తొందరగా రిజాల్వ్ అయిపోవడము. దట్ కైండ్ ఆఫ్ యూనిటీ, హార్మోనీ, communal harmony prevails in the state of Andhra Pradesh. We are all proud of it. So, ఈ ఇన్సిడెంట్స్ వలన అలాంటి ఇన్సిడెంట్ అలాంటి క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కూడా we will want to make sure that it does not disturb the communal harmony, the peace that prevails, the brotherhood that prevails in this state. So అందుకోసం ఈ కమిటీస్ కూడా ఏర్పాటు చేయడము, that shows the government's conviction, the government's commitment, and to take proactive action to make sure that in every manner there is a engagement to work towards harmony. అయితే మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఇప్పుడు ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్ లెవెల్లో అవసరం ఉంటే విలేజ్ లెవెల్లో కూడా ఎక్కడెక్కడ గతంలో ఉండే ఇన్సిడెంట్స్ ఎక్కడెక్కడ చోట జరిగినాయి, అలాంటి చోట్ల కూడా మనం అలాంటి కమ్యూనల్ హార్మనీ కమిటీస్ విల్ బి క్రియేటింగ్. అది కాక we have also started forming village defense squads. ఈ విలేజ్ డిఫెన్స్ స్క్వాడ్స్ ఇప్పుడు వరకు మనం 15,394 విలేజ్ డిఫెన్స్ స్క్వాడ్స్ ఫామ్ చేశాం స్టేట్. ఈ విలేజ్ డిఫెన్స్ స్క్వాడ్, the purpose and the intention of the village defense squad may please understand. ఈ విలేజ్లో యూత్స్, ముఖ్యంగా వాళ్ళు యూత్స్ ఉంటారు. It is necessary for them to keep vigil, to vigil over the religious places. ఎందుకంటే మీరు చూసేటప్పుడు ఎప్పుడో ఈ బయట వాళ్ళు వచ్చి గొడవలు చేస్తారు, బయట వాళ్ళు వచ్చి నేరం చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా బయట వాళ్ళు వచ్చి ఏదో ప్రచారం, దుష్ప్రచారం కూడా చేసుకోవచ్చు. సో అందుకోసం మనం విలేజ్లో మనం రిలీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా మనం కాపాడాలి, ఆ బాధ్యత మనది అని అలాంటి ఒక భావన, ఒక ఆలోచన, మనం స్పందన కూడా కనపడుతుంది యూత్స్లో. ఆల్రెడీ చాలా తొందరగా 15,394 village defense squads have been formed in the state, and 7,862 more has to be formed, so that we'll cover all the villages in the state where we'll have the village defense squads. So they will be helping to keep the safety, security, as well as to keep a vigil in their villages against this kind of intruders who may come in the form of temple offender or బయట వాళ్ళు వచ్చి ఏదో గొడవలు చేయడము అలాంటిది. So I'm very happy to say that 15,394 has been already set up, and ఇంకా రాబోయే రోజులో the balance 7,862 కూడా మనం setup, we will be creating them. So దాంతో ఏమవుతున్నారంటే public participation. You see, this is one fundamental aspect of policing. Police cannot discharge his duties to the expectation of the people unless there is a support and a cooperation and a participation of the stakeholders. So it is very important that we
undertake these proactive measures, proactive engagement to involve the stakeholders. అది భాగంగా ఇది ఒకటి. మనం ఎట్లా టెంపుళ్ళు రిలీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సెక్యూరిటీ గురించి మనం ఏ విధంగా మనమే ప్రోయాక్టివ్గా దిగిపోయి రంగంలో ప్రతి ఒక్కటిని సర్వే చేసి మ్యాపింగ్ చేసి జియో ట్యాగింగ్ చేసి సోషల్ సెక్యూరిటీ ఆడిటింగ్ చేసి ఏమేమి మెజర్స్ చేయాలని అందరితో స్టేక్ హోల్డర్స్తో మాట్లాడి ఏర్పాట్లు చేయడము అది ఒకవైపు. అదేవిధంగా విలేజెస్లో గ్రామంలో దిగిపోయి విలేజెస్ని కూడా ఇన్స్పైర్ చేసి వాళ్ళ సహకారం తీసుకొని ఆ విలేజ్లో వాళ్ళు ఇలాంటి రిలీజియస్ ప్లేసెస్ని ఎట్లా కాపాడాలని అది ఇన్వాల్వ్ చేయడము. సో దిస్ ఈస్ అ స్టెప్ టువర్డ్స్ దట్ డైరెక్షన్. And friends, we are also aware that formation of SIT to undertake investigations in a very focused manner. 16-member SIT has been formed, headed by our DIG GVJ Ashok Kumar. He is also here. He has already gone to the field and done a very quick survey, and we are formulating the strategies. ఇంకా ఫైన్ ట్యూన్ చేసి ఇంకా ఫోకస్డ్ మేనర్గా మనం ఈ సమస్యని ఎట్లా మనం ఎదుర్కోవాలని దాంట్లో ఉంటారు. ముఖ్యంగా కేస్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్, తర్వాత ఈ ప్యాటర్న్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా దాంట్లో ఇన్వెస్టిగేషన్ యూజింగ్ టెక్నాలజీ ఇన్ అ సైంటిఫిక్ మేనర్, ఇన్ అ సిస్టమాటిక్ మేనర్, ఇన్ అ ఫోకస్డ్ మేనర్, using forensic tools also for the investigation, using latest techniques also in the investigation of these cases. So we are also expecting many results out of this. So all these are not only confidence building measures, but working towards making sure that temples are safe in this state. We need to protect and all make a deterrence against these offenders, whether they are real offenders or whether they are utti maatalu. Because చాలా కేసులు మనం చూసినాము, దాంట్లో ఉట్టి మాటలు, ఫాల్స్ ఆరోపణలు అది అన్నీ వచ్చినాయి. అది ఇన్వెస్టిగేషన్ కూడా మనం తెలిసిపోతుంది. చాలా చోట అఫెన్సులు జరగలేదు, అది కూడా పాత ఎప్పుడో జరిగినాయి కొన్ని డ్యామేజెస్ అది చూపించి ఇప్పుడు జరిగాయని అల్లరి చేయడము, మళ్ళీ సోషల్ మీడియాలో మొదలు పెట్టడము, ఆరోపణలు పెట్టడము. సో అలాంటి వాళ్ళ మీద కూడా అప్పుడు కేసెస్ కట్టడం మనం మొదలు పెడుతున్నాము. ఎందుకంటే వీళ్ళు కావాలని రెచ్చగొడుతున్నారు, ఈ సమాజంలో అలాంటి టెన్షన్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు, ఈ కమ్యూనల్ హార్మోనీ కమ్యూనిటీస్లో మధ్యలో ఈ ఇరికి చేయడము, సో సమాజంలో టెన్షన్ క్రియేట్ చేయడము, అలాంటి వాళ్ళ మీద కూడా యాక్షన్ కూడా మనం మొదలు పెడుతున్నాము ఇప్పుడు యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ స్ట్రాటజీ టు కంటైన్ దిస్ ఛాలెంజ్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇంకా వే ఫార్వర్డ్ మేము చెప్తాము. మేము ఈ కేసెస్ గురించి మన 44 కేసెస్, ఈ ముఖ్యమైన కేసెస్ గురించి మనం మాట్లాడతాము. ఇది ఏముంది అని మీరు అందరూ విల్ హ్యావ్ ఎ క్విక్ రన్ త్రూ. సో పాల్రాజ్ ప్లీజ్. ఎస్ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. మనకు మేజర్ ఇన్సిడెంట్స్ దేవాలయాల పైన దాడులు అని చెప్పి 44 ఇన్సిడెంట్స్లో ఇవన్నీ రావడం జరిగింది సార్. బేసికలీ ఆలయాలు ఆపదలో ఉన్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్లో అన్న ఒక నరేటివ్ ముందుకు రావడం జరిగింది సార్. దాంట్లో నిజానిజాలని మనం బేరీజు వేసుకుంటే ఈ 44 కేసెస్లో కూడా సార్ వీటిని ఐడియల్ డెసెక్రేషన్, చారియట్ బర్నింగ్ అన్ని కలుపుకొని 44 వచ్చాయి సార్. ఫస్ట్ మనం చూస్తే సార్ వీటిలో ప్రాపర్టీ అఫెండర్స్ అండ్ ట్రెజర్ ట్రోవ్ గ్యాంగ్స్ 6, వీళ్ళ వల్ల ఈ ప్రాపర్టీ అఫెండర్స్ వల్ల 6 ఇన్సిడెంట్స్ మనకు జరిగాయి సార్.
అట్లాగే అటెన్షన్ డైవర్ట్ చేయడానికి, అంటే వారికి ఉన్న ప్రాబ్లంను డైవర్ట్ చేయడానికి ఒక డిస్కషన్ జరిగింది సార్. ఒక్క నిమిషం బాలరాజ్. అంటే మనం ఈ కేసెస్నే క్లోజ్గా అనలైజ్ చేసి చూస్తేప్పుడు ఏం కనపడుతుంది మనకు అంటే ఇది అన్ని టెంపుల్ రిలేటెడ్ కేసెసే. ఇప్పుడు ఐడోల్ డెసిగ్రేషన్ అంటే మూర్తి విగ్రహంలో ఏదో డ్యామేజ్ అయింది, లేకపోతే ఆ విగ్రహం తోలుకుపోయినారు. సో అది మనం చూస్తే ప్రతి ఒక్క కేసు కొన్ని కేటగిరీస్లో కనబడుతుంది. అది ఏమిటి, అది ఇండివిజువల్ కేసు కూడా మనం వాళ్ళు అవసరం ఉంటే మనం మాట్లాడతాం. కానీ చూస్తే ఇప్పుడు ఇలాగ ప్యాటర్న్ కనబడుతుంది. సార్ అలాగే సార్ ఊర్లో ఉండేటువంటి ల్యాండ్ ఏదైతే ఉందో దాని ఓనర్షిప్ సెటిల్ చేసుకోవడానికి మనకు 3 కనిపించాయి సార్. అలాగే సూపర్స్టిషన్ మూఢనమ్మకాల వల్ల 3 డెసక్రేషన్స్ జరిగాయి. ఒకటి వైల్డ్ యానిమల్ వల్ల అంటే ఎలుగుబంటి వల్ల ఒకటి జరిగింది సార్. ఒకటి అన్సౌండ్ మైండ్ వల్ల మనకు ఒక చారిటీ బర్నింగ్ జరిగింది సార్. ఒక ఐడియల్ డిస్కరేషన్ జరిగింది సార్. డ్రంకర్స్ వల్ల 4 జరిగాయి సార్, తాగుబోతుల వల్ల. అలాగే మామూలుగా పాత న్యాచురల్ కాజెస్ వల్ల జరిగిన వేర్ అండ్ టేర్ వల్ల జరిగిన డ్యామేజ్ కూడా దాన్ని సోషల్ మీడియాలో ఫాల్స్ ప్రాపగండా చేసి ఇప్పుడే జరిగినట్టుగా ఈ ఆలయాలకు దాడులకు సంబంధించినట్టుగా వాటిని టైఅప్ చేయడం కూడా జరిగింది సార్. అవి మనకు 7 ఉన్నాయి సార్. అదేవిధంగా యాక్సిడెంటల్గా ఒక 2 జరిగాయి సార్. వాటిని కూడా దేవాలయాలపై దాడులుగా చిత్రీకరించడం జరిగింది సార్. మొత్తానికి మనకు 42 కేసెస్లో మనం 29 కేసెస్ మనం డిటెక్ట్ చేయడమే కాకుండా 80 మందిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది సార్. ఎవరైతే ఏం చేశారు, ఎన్ని ఇన్సిడెంట్లు జరిగినప్పుడు పోలీసు వాళ్ళు ఏం చేశారు అన్నదానికి 44 కేసుల్లో 29 కేసులు డిటెక్ట్ చేయడమే కాకుండా 80 మందిని మనం అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది సార్. ఇది దానికి సంబంధించి నేను కొద్దిగా తమ పర్మిషన్ ఇస్తే డీటెయిల్స్. ఇది కూడా ఉదాహరణ అన్నమాట. 44 ఇంపార్టెంట్ కేసెస్ ఇంక్లూడింగ్ దిస్ 2 చారియట్ బర్నింగ్ ఇన్సిడెంట్స్. ఆ చారియట్ బర్నింగ్లో 2 కేసులు రిపోర్ట్ అయింది. ఒక కేసు ఆ నెల్లూరుది డిటెక్ట్ అయినారు, కానీ ఒక కేసు అంతర్వేదిది కాలేదు. సో అది పెండింగ్ కేసెస్ అండర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ 15 ఉన్నాయి. అవుట్ ఆఫ్ ద టోటల్ 44 కేసెస్ 29 కేసెస్ మన వాళ్ళు డిటెక్ట్ చేశారు. కానీ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందరూ. 44 కేసెస్ ముఖ్యమైన కేసెస్, ఏదో టెన్షన్ క్రియేట్ చేసిన కేసెస్ 5th సెప్టెంబర్ తర్వాత. ఈ 44లో 29 కేసెస్ ఆల్రెడీ డిటెక్ట్ అయినారు. దానిలో 80 మంది అరెస్ట్ కూడా చేశారు. సో 15 కేసెస్ ఇంకా డిటెక్ట్ కాలేదు. సో అది మన ఫోకస్ కూడా ఈ 15 కేసెస్ మీద ఉంటారు. ముఖ్యమైన సిట్టు ఈ 15 కేసెస్ మీద ఫోకస్ చేస్తారు. సో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దిస్. ఓకే, ఎస్ సార్. తర్వాత సార్ డీటెయిల్స్కి వెళ్తే సార్ ట్రెజర్ మూలాన జరిగినవి మనం గమనిస్తే కనుక ఇప్పుడు ఫస్ట్ ట్రెజర్ ట్రోవ్ 6 కేసులు ఉన్నాయి. గుప్త నిధుల కోసమని జరిగినటువంటివి ఒక 6 అఫెన్సెస్ ఉన్నాయి సార్. దాంట్లో మనకు ఐడియల్ డిస్క్రిప్షన్ జరిగింది. వాటికి సంబంధించి అనంతపూర్లో సార్ 13 మంది ఒక కేబుల్ డిప్ చేసి ట్రెజర్ కోసమని దిగవ చక్కవారిపల్లిలో చేశారు సార్. ఆంజనేయ స్వామి పాదాలు అక్కడ దెబ్బతినడం జరిగింది సార్. దాంట్లో మనం 11 మందిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది సార్. దానికి డీటెయిల్స్కి సంబంధించి ఇది సార్ బేసికలీ అవి ఆంజనేయ స్వామి పాదాలు సార్, ఇవి దెబ్బతినడం జరిగింది సార్. దీనికి సంబంధించి కూడా మీడియాలో, సోషల్ మీడియాలో ఎస్పెషలీ ఇది ఒక దాడికి సంబంధించిన దేవాలయాలపై దాడికి సంబంధించినదిగా అది పేర్కోవడం జరిగింది సార్. దానికి సంబంధించి మనం అందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది సార్. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా సార్ కర్నూలులో సార్ ట్రెజర్ హంట్ కోసమని మధ్యకెర మండలంలో సార్ మద్దమ్మ టెంపుల్ దగ్గర ఉన్నటువంటి పాదాలను తవ్వేసి అది కూడా డిస్క్రిప్షన్ జరిగింది సార్. దాంట్లో 8 మందిని మనం అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది సార్. బేసికల్లీ ఈ పాదాలు అనేటువంటివి చాలా మహిమ కలిగినటువంటి ఉన్న పాదాలు అనేటువంటిది ఉంది సార్ ప్రచారంలో. వాటిని తవ్వితే దాని కింద లంకెబిందలు ఉంటాయి అన్న ఉద్దేశంతో జేసీబీని కూడా
ఎంగేజ్ చేసి ఒక గ్యాంగ్ సార్, ఆ గ్యాంగ్ ఆపరేట్ చేయడం జరిగింది సార్. ఈవెన్ సీసీటీవీ ఫుటేజెస్ కూడా మనకు లభ్యమైనాయి సార్. అట్లాగే చిత్తూరులో సార్ నందీశ్వర ఐడియల్ ఉంది సార్. ఈ నందీశ్వర ఐడియల్లో కూడా ఈ ఐడియల్ కింద మనకు ట్రెజర్ గుప్త నిధులు ఉన్నాయన్న ఉద్దేశంతో డిగ్ చేయడం జరిగింది సార్. ఇది కూడా పెద్ద ఎత్తున మీ సోషల్ మీడియాలో కూడా ప్రచారం జరిగింది సార్. ఏమని అంటే ఈ విగ్రహాలు ధ్వంసం చేశారు ఇతరులు అనేటువంటిది మనకు అంతరాష్ట్ర ముఠా దీంట్లో మనం అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది సార్. మీరు అందరు తెలుసు, మీడియా లెవెల్లో నేషనల్ లెవెల్ వరకు వెళ్ళిపోయింది ఇది ఈ ఇన్సిడెంట్ కూడా. ఈ నంది విగ్రహాలు టెంపుల్ అటాక్, అనదర్ టెంపుల్ అటాక్ అని ప్రచారం చేశారు. యాక్చువల్గా ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ట్రెజర్ హంటర్స్. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా సార్ ప్రకాశం జిల్లాలో సార్ మనకు టీవీపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్లో సార్ శ్రీ వీరభద్రస్వామి ఆలయంలోకి వెళ్ళినప్పుడు సార్ అక్కడ లంకబిందులు కలశాల దగ్గర లంకబిందులు ఉంటాయని చెప్పి గోపురాన్ని వాళ్ళు డిస్టర్బ్ చేయడం, గుప్త నిధులు ఉంటాయని డిస్టర్బ్ చేయడం జరిగింది సార్. తమరు గమనిస్తే పైన గోపురం పైన సార్ అక్కడ అది దాని కింద ఈ లంకబిందులు ఉన్నాయన్న మూఢ విశ్వాసంతో ట్రెజర్ హంటర్స్ దీనికి డ్యామేజ్ చేయడం జరిగింది సార్. ఇది కూడా పెద్ద ఎత్తున సోషల్ మీడియాలో అటాక్ అని రావడం జరిగింది సార్. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా సార్ గుంటూరు రూరల్లో రొంపిచర్లలో సార్ మనకు మదన గోపాల్ ఐడల్, సత్యభామ ఐడల్ అండ్ మిగతావి కూడా పగలగొట్టడం జరిగింది సార్. ఇది కూడా మనకు మొదట్లో పెద్ద ఎత్తున దేవాలయాలపైన దాడిగా అభివర్ణించడం జరిగింది. దాని తర్వాత మనం అక్యూజ్ని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది సార్. డీటెయిల్స్కి వెళ్తే వేణుగోపాల స్వామి ఆలయంలో చోరీ, డ్రిల్లింగ్ మిషన్తో విగ్రహాల ధ్వంసం, గుప్త నిధుల కోసమే అనేటువంటిది తర్వాత మనం ఇన్వెస్టిగేషన్లో తేల్చడం జరిగింది సార్. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా గుంటూరు రూరల్లోనే సార్ ఐనవోలు పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో లార్డ్ గణేషకు హోల్ చేసి స్టమక్ పార్ట్లో హోల్ చేయడం, అది కూడా పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరిగింది సార్. యాక్చువల్గా ఎందుకంటే స్వామివారి స్టమక్ని ఓపెన్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి అది చాలా సున్నితమైన భావాలుగా ప్రచారం చేయడం జరిగింది. దాంట్లో కూడా యాక్చువల్గా గుప్త నిధులకు సంబంధించిన వాటిని మనం అరెస్ట్ చేయడం వెతుకున్నారు. కొన్ని చోట్ల అట్లా చేయరు వాళ్ళు, కొన్ని చోట్ల వాళ్ళు పగలగొట్టేస్తారు. పగలగొట్టి స్వామి ఐడల్ ఏదైతే ఉందో సార్ అది అవుట్స్కట్స్ పత్తికొండ టౌన్లోది ఇటువంటిది పెడితే ఊర్లో బందోబస్తు పెడతారండి, ఆ పార్టీల మధ్యన గొడవలు జరగకుండా. సో ఆ బందోబస్తు కోసమని ఇటువంటి నీచమైన పని చేయడం జరిగింది సార్. వాళ్ళందరినీ కూడా మనం అక్యూజ్డ్ అందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది సార్. నెక్స్ట్ తర్వాత సార్ కొన్ని చోట్ల ఓనర్షిప్ డిస్ప్యూట్ ఉన్న చోట సెటిల్ చేద్దాం, డిస్ప్యూట్ని సెటిల్ చేసుకోవడం కోసం దీన్ని నెరేటివ్గా వాడుకొని పెద్ద ఎత్తున చేసి ఆ ల్యాండ్ను కాపాడుకునే ప్రయత్నంలో కూడా చేయడం జరిగింది సార్. అది మనకు కడపలో మనం ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహానికి చెప్పుల దండ వేయటం సార్. అది ఎవడైతే అలెజ్డ్గా చెప్పాడో అతనే ఈ పని చేశారు సార్. ఎందుకంటే అది ల్యాండ్ అక్విజిషన్లో పోకూడదు ఆ ల్యాండ్ అని చెప్పి విగ్రహం ఎవరైతే పెట్టారో వాళ్ళే చేయడం జరిగింది సార్. దాంట్లో కూడా వాళ్ళని మనం అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది సార్. అట్లాగే సార్ వెస్ట్ గోదావరిలో సార్ ఈ మన ఆర్చ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఆర్చ్ యొక్క సన్సెట్ అంటే ఎండ నీడ ఇంటి మీద పడితే ఆ ఇంటికి శుభం జరగదు అని చెప్పి వాళ్ళు ఇది చేయడం జరిగింది సార్. యాక్చువల్గా దీన్ని పగలగొట్టడం జరిగింది సార్. ఆ నీడ పడతా ఉంది, నీడ పడటం వల్ల మాకు మంచి జరగటం లేదు, మాకు అన్ని నష్టాలు జరుగుతున్నాయన్న ఉద్దేశంతో ఇది చేసి ఆలయాలపైన దాడులుగా చిత్రీకరించే ప్రయత్నం చేశారు. దాంట్లో కూడా మనం అందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది సార్. ఇది కూడా పోలీస్ అప్రమత్తం చెప్పాలంటే ఈ అన్ని కేసెస్లో కూడా మనం రంగంలో దిగి తొందరగా వెరిఫై చేసి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి డిటెక్ట్ చేసిన తర్వాత వాస్తవం ఏం జరిగింది అని బయటకు తీసుకురావడము. సార్ ఈస్ట్ గోదావరిలో సార్ ఈ అబ్బాయి ఎవరైతే ఒక అమ్మాయి వెంట పడుతూ వేధిస్తూ ఉన్నాడు సార్. అతన్ని ఊర్లో వాళ్ళందరూ కూడా మందలించడం జరిగింది. వాడు వీళ్ళందరికీ ఒక గుణపాఠం చెప్పాలా అని చెప్పి వాడు గంగాదేవి విగ్రహాన్ని చేయటం జరిగింది సార్. దానికి సంబంధించి కూడా మొదట్లో పెద్ద ఎత్తున మీడియాలో డిఫరెంట్గా వచ్చింది సార్. ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసిన తర్వాత
ఇది ఫాల్స్, ఇది సత్యము అనేటువంటిది బయటికి రావడం జరిగింది సార్. సో అట్లాగే సార్ కొన్ని మూఢనమ్మకాల వల్ల కూడా సార్, అలాగే మనకు చాలా పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరిగింది ఏంటంటే కాలభైరవ స్వామి చిన్న కందుకూరు విలేజ్లో ఆలగడ్డ మండలి సార్. దాంట్లో స్వామి వారి ఇది వినండి అందరూ, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది ఇది, చెప్పండి సార్. ఈ స్వామివారి యొక్క ఆ పురుషాంగాన్ని కట్ చేసి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది సార్. దాంతో ఇది ఆ స్వామి చాలా పవర్ఫుల్ స్వామి సార్. బేసికల్లీ అక్కడ సంతాన యోగ్యం కోసమని ఆ స్వామిని బాగా పూజిస్తారు. సో ఒక మూఢనమ్మకం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఏం చేశాడంటే, అది కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున ఇలా స్వామివారికి అపచారం జరిగిందన్న ప్రచారం జరిగింది సార్. తర్వాత ఒక పూల అంగడి అతను ఇచ్చిన సమాచారంతో మనం ఒక వ్యక్తిని పట్టుకోవడం జరిగింది. ఆ వ్యక్తి ఏంటంటే తనకు చాలా కాలంగా సంతాన యోగం లేదని చెప్పి ఆ అంగాన్ని తీసుకెళ్ళి ఇంట్లో పెట్టుకుంటే కనుక తనకు తన భార్యలో తనకు పిల్లలు పుడతారన్న ఉద్దేశంతో చేయడం జరిగింది సార్. ఇది మన ఇమ్మీడియట్గా అది డిటెక్ట్ చేయడం వల్ల ఈ ఆలయాలపైన స్వామివారికి అపచారం జరిగిందన్న ప్రచారం మొదట్లో సాగింది సార్. అట్లాగే సార్ తిరుపతి అర్బన్లో సార్ ఒక ముగ్గురు ఒక తాంత్రికుడి మాటలు విని ఒక స్వామీజీ చెప్పాడనమాట, టెంపుల్లో కొన్ని విగ్రహాలని మూల విరాట్ విగ్రహానికి పక్కన మనం కొన్ని విగ్రహాలను పెడితే వాడికి ఉన్నటువంటి ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్, ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ సెటిల్ అవుతాయని చెప్పి ముగ్గురు వ్యక్తులు మనకు అపచారం చేయడం జరిగింది సార్ కాళహస్తిలో. మనకు ఆ సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఉండడం వల్ల వాళ్ళు ఎవరైతే పెట్టారో వాళ్ళని మళ్ళీ మనం ఇమ్మీడియట్గా, ఇది కూడా పెద్ద ఎత్తున మనకు చాటుగా విగ్రహాలు ప్రతిష్ఠించడం ఇది అపవిత్రం అవుతాయి. ఎందుకంటే విగ్రహాలు అనేటువంటి స్థల ప్రభావం వల్ల మన విగ్రహాలు పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది, చాలా నిష్టగా ఉంటాయి. అక్కడ వీడు తెచ్చిన విగ్రహాలు అక్కడ పెట్టడం మూలాన చాలా రోజులు ఇదైంది సార్. తర్వాత వాళ్ళని పట్టుకోవడం జరిగింది, డిటెక్ట్ చేయడం జరిగింది సార్. అట్లాగే సార్ ఈస్ట్ గోదావరిలో పిఠాపురంలో సార్ ఆంజనేయ స్వామి వినాయక దుర్గా విగ్రహాలు కూడా అలాగే ఫ్లెక్సీలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఫ్లెక్సీలు కూడా చించివేయడం జరిగింది సార్. అది ఇది పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం అయ్యి చాలామంది ఈ హైందవ వీళ్ళందరూ కూడా అక్కడికి రావడం, సంస్థలు కూడా వచ్చి అక్కడ వాళ్ళ నిరసనని వ్యక్తం చేయడం జరిగింది సార్. దీంట్లో ఒకడు రాజస్థాన్కి వెళ్ళారు సార్. వీడికి మతస్థితితో సరిగా లేకపోవడం వల్ల రాజస్థాన్కి తీసుకెళ్తే రాజస్థాన్లో ఆ తాంత్రికుడు దగ్గర కూడా తీసుకెళ్ళారు. దిస్ ఫెలో ఈజ్ మూఢనమ్మకాల వల్ల డిజల్యూషన్డ్గా ఉన్నాడు. అతను ఆల్మోస్ట్ 23 ఫ్లెక్సీలు చించాడు సార్. అట్లాగే విగ్రహాలను కూడా పగలగొట్టడం జరిగింది. కొన్నాళ్ళ తర్వాత అతను మనం పట్టుకోవటం, ఆ కేసు డిటెక్ట్ చేయడం. కాకపోతే ఈ ప్రతిసారి సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ద్వారా మనిషి కొద్దిగా ఐడెంటిఫై చేశారు సార్. దానివల్ల సార్ ఆ కమ్యూనల్ టెన్షన్ ఏదైతే వచ్చిందో ఆ ఊర్లో అది తగ్గిపోవడం జరిగింది సార్. ఆ డిటెక్షన్ అయ్యేంత వరకు కూడా ఇది ప్రభుత్వంగా పవిత్రం జరిగినట్టుగా ప్రచారం జరగడం, మనకు లక్కీగా ఫుట్ ప్రింట్స్ దొరకడం, ఫోరెన్సిక్ వాళ్ళను పిలిపించి ఆ ఫుట్ ప్రింట్స్ సేకరించి దానికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని మనం ఇమ్మీడియట్గా తీసుకురావటం మూలన ఇది కూడా ఆలయాలపై దాడుల్లో భాగంగానే ఇది కూడా ప్రచారంలోకి వచ్చింది సార్. అట్లాగే సార్ నెల్లూరులో సార్ ఏదైతే చారియట్ బర్నింగ్ మనకు భూగోల్ మండలంలో జరిగింది కదా సార్, దీంట్లో పుట్ట పక్కీరయ్య అనే ఇతను బేసికలీ దేవాలయాల దగ్గరనే పిచ్చిగా తిరుగుతూ ఉంటాడు. అంటే ఆవుల్ని కట్టేసిన ఆవుల్ని విడిపించడము, దారిలో పోయే వాళ్ళని వచ్చే వాళ్ళని కొడుతుండడం, ఈ అంతర్వేది జరిగిన తర్వాత ఇది పెద్ద ఎత్తున మరోసారి జరిగినట్టుగా ప్రచారం కావటం, మనకు మళ్ళీ అతను దొరికిపోవటం వల్ల ఇది డిటెక్ట్ అవ్వటం జరిగింది సార్. ఇది కూడా ఆలయాలపైన దాడులకు భాగంగానే దీంట్లో కూడా ప్రచారం జరిగింది సార్. అలాగే విశాఖపట్నం రూరల్లో సార్ నక్కపల్లి ఏరియా లిమిట్స్లో ఆంజనేయ స్వామి అలాగే వినాయక స్వామి విగ్రహాలు డ్యామేజ్ అయ్యింది జరిగింది సార్. దీంట్లో మనకు ఆ సీసీటీవీ ఫుటేజ్ దొరకడం మూలాన ఒక మతిస్థిమిత లేని వ్యక్తి ఆలయాల్లోకి వెళ్ళటం, ఆలయాల్లోకి వెళ్ళి అతను కమిట్ చేయడం మనకు సీసీటీవీ దొరకడం మూలాన డిటెక్ట్ అయ్యింది సార్. ఫాస్ట్ చేయమా, ఫాస్ట్. నెక్స్ట్
ఓకే రిటర్న్ నేను ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని మన మొత్తం అంతా వీడియోస్ అన్ని కూడా నేను షేర్ చేస్తాను సార్. అలాగే సార్ తాగుబోతుల వల్ల ఈ తాగుబోతుల వల్ల కూడా మనకు 4 ఇన్సిడెంట్స్ మనకి ఇట్లా ఆలయాల పైన దాడుల్లో భాగంగా ఈ 4 కూడా ప్రచారంలోకి వచ్చాయి సార్. దాంట్లో కర్నూలుకు సంబంధించి ఆదోన్ 2 టౌన్లో సార్ వీళ్ళు ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలోకి వెళ్ళేసి అక్కడ స్టాచ్యూను డ్యామేజ్ కూడా చేయటం జరిగింది సార్. దీంట్లో మనకు దీంట్లో సార్ డంకర్ స్టేట్లో వెళ్ళి చేశాడు అనేది మనకు ఆ సీసీటీవీ ఫుటేజ్ వల్ల వీ కుడ్ ఐడెంటిఫై ద అక్యూజ్ సార్. అదర్వైజ్ ఇది కూడా పెద్ద ఎత్తున మనకు ఆలయాల ధ్వంసంలో భాగంగా వచ్చాయి. అలాగే కృష్ణా జిల్లాలో గుడివాడ 1 టౌన్లో సార్ ఇది మనకు అంతర్వేది అయిన కొన్ని రోజుల తర్వాత జరిగింది సార్. దీంట్లో ఆ హుండీ పగలగొట్టి తీసుకెళ్లడం జరిగింది. దీంట్లో కూడా మనం కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్లో వాళ్ళ అక్యూజ్ని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది సార్. ఇది కూడా హుండీతో వీళ్ళిద్దరూ మనం అదుపులో తీసుకొని విచారించిన తర్వాత మనకు హుండీ పోవడము ప్లస్ విగ్రహం కూడా ధ్వంసమైంది సార్. దీంట్లో అంచేత విజయవాడ కేంద్రంగా దగ్గరలో ఉండటం వలన ఇది కూడా పెద్ద ఎత్తున ప్రచారంలోకి వచ్చింది సార్. అలాగే సార్ ఈస్ట్ గోదావరికి సంబంధించి నూకాలమ్మ టెంపుల్ దగ్గర సిట్ వాళ్ళు టేకప్ చేశారు సార్ ఈ కేసు. దీంట్లో అమ్మవారి చేతిలో ఉన్నటువంటి త్రిశూలాన్ని విరగొట్టడం జరిగింది సార్. తాగి ఉన్నారు అది సార్. ఓకే ఈ కేసులో అక్యూజ్డ్ని బహుశా అరెస్ట్ చూపిస్తారనుకుంటా సార్. సిట్ అధికారులు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా దీన్ని సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ద్వారా 3 యాంగిల్స్లో సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ద్వారా మనం డిటెక్ట్ చేశారు సార్ వాళ్ళు. అట్లాగే ఈస్ట్ గోదావరిలో సార్ ఏలేశ్వరంలో సార్ హనుమాన్ స్టాచ్యూ యొక్క లెఫ్ట్ హ్యాండ్ డ్యామేజ్ అయిపోయింది సార్. దీనికి సంబంధించి కూడా ఇది ఊర్లో ఉండే పెద్ద ఆల్మోస్ట్ క్యాస్ట్ టెన్షన్ ఊర్లో స్టార్ట్ అయింది సార్ ఈ విగ్రహానికి సంబంధించి. ఇది ఇమ్మీడియట్గా మనం సీసీటీవీ ఫుటేజ్ మనకు రావటం మూలాన దీంట్లో కూడా అక్యూజ్ని అరెస్ట్ చేయడం మూలాన మనకు అది డిటెక్ట్ అయింది సార్. తర్వాత ఫాల్స్ ప్రాపగండా సార్ వేరెంటైర్ వల్ల ఫాల్స్ ప్రాపగండా చేయటం వల్ల మనకు 7 కేసులు ఉన్నాయి. ఈ 7 కేసుల్లో సార్ అనంతపురానికి సంబంధించి నంది స్టాచ్యూ ఏదైతే ఉందో సార్ ఇది పశుపతినాథ్ లింగబండాల కొండల ఏరియాలో చద్దం విలేజ్ అని ఉంది సార్ రాయదుర్గం మండలంలో. దీంట్లో ఏంటంటే సార్ 25 సంవత్సరాల క్రితం నంది యొక్క ముక్కు చెవులు విరిగిపోయినాయి. అప్పుడు కూడా ట్రెజర్ హంట్స్ వల్లనే గుప్త నిధుల తవ్వకాల వల్లనే విరిగిపోయింది సార్. కాకపోతే ఏంటంటే ఆ టెంపుల్ వాళ్ళు ఆ విగ్రహాన్ని పక్కన పెట్టి ముక్కు చెవులకు గమ్ములేసి అంటించేసి ఎప్పుడు పడిపోతున్నా అవే చేస్తూ వచ్చారు. ఎందుకంటే మెయిన్ విగ్రహాన్ని మార్చేశారు సార్. కానీ ఈ ఆలయాల దాడుల్లో ఇది ఒకటి వైల్డ్ అయింది సార్ బేసికలీ. దాని తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళి ఆ ట్రస్టీస్ వాళ్ళందరితో మాట్లాడి అది మళ్ళీ మనం రిలీజ్ చేయడం మూలన అది ఫాల్స్ ప్రాపగండాగా మనం తేల్చాల్సి వచ్చింది సార్. అంటే ప్రకాశం జిల్లా సింగరాయకొండలో సార్ వేరెంటైర్ వల్ల ఒక ఆర్చ్కి సంబంధించి బొమ్మలు డ్యామేజ్ అయి ఉన్నాయి సార్. దానికి సంబంధించి దాని మళ్ళా అది కూడా ఏంటంటే పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరిగింది. ఇది రామతీర్థం తర్వాత ఇది ఎక్కువ ప్రచారంలోకి తీసుకొచ్చారు. బేసికలీ ఇక్కడ కూడా డ్యామేజ్ జరిగింది అని. యాక్చువల్గా అది వేరెంటైర్ అది ట్రస్టీలకు కానీ ఆ ఊర్లో ఉండే వాళ్ళందరికీ కూడా తెలుసు సార్. దానికి సంబంధించి కూడా ఫాల్స్ ప్రాపగండా జరిగింది. అదేవిధంగా సార్ ఓకే ఐ థింక్ నేను ఐ లైక్ టు ఇంటర్వ్యూన్ హియర్. మీ మీడియా మిత్రులు మనం కొద్దిగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇది ఒక కేసు ఉదాహరణ. అదేవిధంగా అనంతపురం కర్నూలు కూడా అయింది, ఇంకా వైజాగ్లో కూడా అట్లా అయింది. సమ్ మీడియా personnel also was part of spreading these false rumors also. సో ఈ మీడియా మిత్రులు కూడా మన కోరిక ఏమంటే వాళ్ళు దీని గురించి రాయడము లేకపోతే ప్రచారం చేయడం ముందు కొద్దిగా ఫ్యాక్ట్ చెక్ చేయాలి. చెక్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు. కానీ బిఫోర్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్, బిఫోర్ వెరిఫైయింగ్ ద ఫ్యాక్ట్స్ వాళ్ళతో
తొందరగా దీని గురించి చెప్పడం అంటే వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ విల్ బి ఆల్వేస్ డౌట్ఫుల్, విల్ ఆల్వేస్ బి సస్పెక్టింగ్ దెమ్. అందుకోసం అవర్ అపీల్ టు దెమ్ ఈస్ ప్లీజ్ డోంట్ be party to spreading false news, fake news. Okay? Thank you. అట్లాగే సార్ గుంటూరు రూరల్లో సార్ తమరందరికీ తెలుసు మన సరస్వతి విగ్రహం ఆల్మోస్ట్ 2-3 సంవత్సరాల క్రితమే ఆ విగ్రహానికి డ్యామేజ్ జరిగింది, ఎందుకంటే ఆ కాలేజ్ కట్టే క్రమంలో. ఇది సడన్గా సరస్వతి విగ్రహం ధ్వంసమైనట్టుగా మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం కావడంలో నేషనల్ మీడియా కూడా అటెన్షన్ మొత్తం నేషనల్ లెవెల్లో కూడా వెళ్ళిపోయింది. సరస్వతి విగ్రహాన్ని అటాక్ చేసి డ్యామేజ్ చేశారని అట్లా. దాని తర్వాత ఆ కాలేజ్ యాజమాన్యం ఎవరైతే ఎస్టాబ్లిష్ చేశారో ఈ విగ్రహాన్ని వాళ్ళు మాట్లాడటం, తర్వాత పదే పదే ఈ విగ్రహం గురించి నేషనల్ మీడియా వాళ్ళు రావడంతో విసిగి చెందిన వాళ్ళు ఇప్పుడు ఆ విగ్రహాన్ని కూడా తీసేశారు సార్. పక్కన నీళ్ళలో కలిపారు అంటున్నారు సార్, తీసేసినట్టు అంటున్నారు సార్, ఎందుకంటే అలా పెట్టడం మంచిది కాదు అనే ఉద్దేశంతో. అట్లాగే సార్ రాజమండ్రి అర్బన్లో సార్ బొమ్మూరు పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో ఒక చిన్న వీధి పోటు కోసమని మనం ఇంటి ముందు చిన్న విగ్రహాన్ని పెడతాం సార్, ఒక 6 ఇంచుల గణేష్ విగ్రహం. దాన్ని కూడా పెద్ద ఎత్తున దానికి అపచారం జరిగిందంటే మీరు ఇక్కడ చూస్తుంటే పెద్దగా కనిపిస్తుంది, ఆ పక్కన ఫోటో చూస్తే అది యాక్చువల్గా ఇంటి ముందు వీధి పోటు కోసమని దేవుడిని ప్రతిష్ట చిన్న బొమ్మను పెట్టుకుంటాం. ఆ గేట్ పక్కనే ఉంటారు, అది గేట్ పక్కన గోడలు ఉంటారు కదా, అది అంతర్వేది అయిన వెంటనే ఇదే అయింది మళ్ళీ. అంతర్వేది అయిన తర్వాత ఇది ప్రచారంలోకి వచ్చింది సార్. విగ్రహానికి అపచారం జరిగినట్టు దానికి ఫీకల్ మ్యాటర్ పూసినట్టుగా బయట ప్రచారం చేశారు. కానీ ఎఫ్ఎస్ఎల్ రిపోర్ట్లో తేలింది ఏంటంటే పసుపు మాత్రమే ఉంది, మిగతాది పెయింట్ మెటీరియల్, ఏ బయో మెటీరియల్ దాంట్లో లేదు. సో ఇది ఒక ఫాల్స్ ప్రాపగండా చేయడం జరిగింది సార్. దానికి సంబంధించి ఎవరైతే దాన్ని ఫాల్స్ ప్రాపగండాను తీసుకొచ్చారో మేబీ లీగల్ యాక్షన్స్ విల్ బి టేకెన్ అని. అదే ఈ రిపోర్ట్ కూడా మొన్న వచ్చింది, అది దెర్ ఇస్ నో ట్రేసెస్ ఆఫ్ ఎనీ బయో వేస్ట్ అన్నమాట. సో ఇట్ హెస్ బీన్ క్లియర్లీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై ద ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ ల్యాబొరేటరీ. కాబట్టి ఇది కావాలని ఎవరు దుష్ప్రచారం చేశారు, ఇప్పుడు ఎవరు చేశారు వాళ్ళ మీద యాక్షన్ మనం ఖచ్చితంగా తీసుకుంటాము. అలాగే సార్ మనకు విశాఖపట్నం రూరల్లో గోల్కొండ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో సార్ మన తర్వాత మీడియా మిత్రులకు ఇచ్చేస్తాను సార్. రైట్ అండి. అలాగే సార్ శ్రీకాకుళం జిల్లాలో సార్ సోంపేట విలేజ్లో సార్ హనుమాన్ స్టాచ్యూ చేయిలు విరిగినట్టుగా పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరిగింది సార్. ఇది కూడా నేషనల్ మీడియాను అటెన్షన్ గ్రాప్ చేసింది సార్. కాకపోతే ఇది తిత్లీ వల్ల దెబ్బతినింది. ఆ తిత్లీలో వీళ్ళు ఏమిచ్చారంటే మన ఊర్లో కూడా జరిగింది, రేపొద్దున మీ ఇళ్లలో కూడా జరగచ్చు అన్న ప్రచారాన్ని పాల్పడడం జరిగింది సార్. దానికి సంబంధించి మళ్ళీ ఆ తిత్లీ తుఫాన్కు సంబంధించి ఆ ఇల్లు కూడా పడిపోవడం జరిగింది సార్. దానికి సంబంధించి వీడియోస్ బయటికి రావడంతో ఆ ప్రచారం ఆగింది సార్. అట్లాగే శ్రీకాకుళంలోనే ఈ గాడ్సెస్ సరస్వతి ఐడల్ ఉండే సార్, దీనికి సంబంధించి ధ్వంసం అని చెప్పేసి పాత సార్ ఎప్పుడో జరిగిన దాన్ని ధ్వంసం అని మీడియాలో తీసుకురావటం, అతను పోస్ట్ చేసిన వ్యక్తి మళ్ళా సోషల్ మీడియాలో తనే చేసినట్టుగా తను క్షమాపణలు చెప్పడం కూడా జరిగింది సార్. దాన్ని ఈ కేసుకు సంబంధించి కేసు డిఫెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది సార్. అట్లాగే సార్ కొన్ని యాక్సిడెంటల్గా జరిగినట్టు ఉన్నాయి సార్ కర్నూలులో. ఎస్ ఎస్ సార్. ఇక యాక్సిడెంటల్గా 2 కేసెస్ జరిగాయి సార్. ఆ 2 కేసెస్కి సంబంధించి మొత్తం 29 కేసెస్ సార్. 29 కేసెస్ వీ హ్యావ్ డిటెక్టెడ్ అవుట్ ఆఫ్ 44 and we have arrested 80 persons.
కాబట్టి మనకు ఇంకా డిటెక్ట్ కానివి 15 కేసులు ఉన్నాయి సార్. ఆ 15 కేసెస్ కూడా లిస్ట్ చేయడం జరిగింది సార్. అది ఒకసారి తమరు పర్మిషన్ ఇస్తే ఆ లిస్ట్ 15 కేసెస్ కూడా రన్ త్రూ క్విక్లీ. ఎస్ సార్, డైరెక్ట్గా రన్ త్రూ అయిపోతాం సార్. ఆర్టిబిటి సార్, వెస్ట్ గోదావరి సరస్వతి మాత విగ్రహం జెడ్పిహెచ్ఎస్ స్కూల్లో ఉండేటువంటి లిస్ట్ ఇస్తాను సార్. బేసికలీ దీంట్లో మనకు రామతీర్థం టెంపుల్, అట్లాగే బేతంచెర్లలో దానికి సంబంధించి ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి సార్. పడమట వత్సవాయి, నెక్స్ట్ నాయుడుపేట మంత్రాలయంలో కోరింగ, మాచవరం, గూడూరు, రామతీర్థం, త్రీటౌన్, లాండ్ ఆర్డర్ పోలీస్ స్టేషన్, రాజమండ్రి అర్బన్ అండ్ కృష్ణలంక. ఈ 15 కేసులు కూడా మనం ఇన్వెస్టిగేషన్ స్వింగ్లో ఉంది సార్. డెఫినెట్లీ విల్ డిటెక్ట్ దీస్ కేసెస్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. అచ్చా ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మీరు అందరూ చూశారు, there are 15 cases out of the total 43 cases which we have to detect. So is sit to focus will be mostly on this 15 cases. మనం ఈ అంతర్విధి కేసు కూడా అప్పుడే రాసేశారు మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి సిబిఐ టేకప్ చేయాలని, కానీ అది డిలే అవుతున్నారు ఇప్పుడు వరకు. అందుకోసం మన సిట్ను కూడా we have requested the SIT to also look into that Antarvidhi case also, not waiting for the CBI. But since we have written to CBI, Gavati, moment it comes, we'll hand over. So this is the situation. Andari Artham Chesukovalsinde, the kind of work that police in Andhra Pradesh is doing as regards security of temples, safety of temples, nowhere in the country, no police force is as engaged as the Andhra Pradesh police with regards to safety and security of temples are concerned in the state. Number two, there is first of all, ఈ narrative correct కాదు. ఏది కావాలని ఏదో టెంపుల్స్ మీద అటాక్ చేస్తున్నారని, దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. మీరు అందరూ చూశారు జరుగుతున్నది, ఏం జరుగుతున్నారు, ఈ గతంలో జరుగుతున్నారు, అలాంటిదే ఈసారి కనబడుతుంది. ఏమేమి ఇన్సిడెంట్స్, ఈ కేసెస్ ఏమేమి, వాట్ ఆర్ ద, you know that out of the 44, as many as 29 has been detected, and what are the causative factors behind it? ఇదన్నీ మనం every one of them మనం లిస్ట్ అవుట్ చేసినాము, డిటెక్ట్ చేసినాము. సో this will go to testify that ఈ నెరేటివ్, ఈ చెప్పడం అంటే టెంపుల్స్ మీద అటాక్ అవుతున్నారని అది కరెక్ట్ కాదు. ఒకవేళ దీని గురించి మీకు ఏ విధంగా ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ హ్యావ్, ప్లీజ్ బ్రింగ్ ఇట్ టు అస్. ఉట్టి చెప్పడం, ఉట్టి ఆరోపణ చేయడం అని కాదు. We are committed for safety and security of all the religious places, particularly temples now. Our focus is more on temples because of this situation, because of this vatavaran, because of this. ఇలాంటి ఒక అభిప్రాయం క్రియేట్ చేశారు, ట్రై చేస్తున్నారు. అది కూడా ఎట్లా అంటే ఎక్కువ బయట నుంచి లోకల్ అందరూ, వేరెవర్ దిస్ ఇన్సిడెంట్స్ హ్యావ్ హ్యాపెన్, ఈ లోకల్ పబ్లిక్, లోకల్ సిటిజన్స్, ఆ విలేజెస్ అనుకోండి, చుట్టుపక్కల ప్రాంతంలో అందరికీ తెలుసు వాట్ ఈస్ ద ఫ్యాక్ట్స్. కానీ ఇది ప్రచారం ఎక్కువ, మీడియాలో ఎక్కువ అవడము, దూరం ప్రాంతంలో అవుతున్నారు, స్టేట్ లెవెల్లో, అవుట్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఎక్కువ అవుతున్నారు, నేషనల్ లెవెల్లో అవుతున్నారు. సో మై రిక్వెస్ట్ ఇస్, వాళ్ళందరూ ప్రతి ఒక్క ఏమైనా ఇన్సిడెంట్ జరిగినాయంటే మీరు స్పెసిఫిక్గా అది చూసుకోవాలా. యూ హ్యావ్ టు లుక్ అట్ ఇట్ ఇన్ ఎ వెరీ డిసర్నింగ్ మేనర్ అండ్ నాట్ జంప్ టు కన్క్లూజన్. సో ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ దేర్ ఆర్ ఎనీ అప్రిహెన్షన్స్ ఆర్ కన్సర్న్స్, we welcome and most welcome. We would really appreciate, not appreciate, we will be grateful if they come forward and help
the police and investigative agencies to investigate that particular incident. Then the way forward, friends, let me assure you that, as I said, the work which the police is doing in Andhra Pradesh, in general and in particular, with regards to temple safety and security, the proactive measures that we have undertaken, so also the government's measures in involving all the stakeholders to give assurance and reassurance to the society, to the citizens. We stand committed. We will also undertake systematically, as we have been doing in the past, any task given to the police, we would like to go about doing it in a very systematic, methodical, deliberated manner. So in this matter as well, మనం ఫోకస్ కూడా ఇది ఈ అమో క్రిమినల్స్, ఈ కమ్యూనల్ సస్పెక్ట్స్ మీద వాళ్ళు ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ద షీట్స్, ఆధార్ కార్డ్స్, వాళ్ళు బైండింగ్ అవుట్ చేయడము, అవసరం ఉంటే వాళ్ళు పీడీ యాక్ట్ కింద కూడా వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకోవడం మొదలు పెడుతున్నాము. ఈ ప్రతి ఒక్క సీన్ ఇప్పుడు మనం లిస్ట్ అవుట్ చేసినాము, దిస్ ఇయర్ ఎన్ని జరిగినాయి అందరూ చూశారు. Particularly these 15 cases which is not yet detected. We will be focusing and concentrating. We will visit not only this, all these places again we will revisit. ఈ పోయిన సంవత్సరంలో గత ఈ లాస్ట్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్లో కూడా చాలా కేసెస్ ఇప్పటి వరకు డిటెక్ట్ కాలేదు. ఈ 2014-15 నుంచి కూడా కేసులు ఉన్నాయి, చాలా కేసులు ఉన్నాయి. అది కూడా సాల్వ్ కాలేని కేసెస్ అలాంటిది కూడా ఉన్నాయి. మనం 178 cases we have detected of previous backlog నుంచి 178, more than 300 arrests in this time in the last 4 months మనం చేసాం. Even then, otherwise there are many old cases still not detected. So we will go into all those cases, not only these 15 but other cases kuda. We will also using టెక్నాలజీ మెజర్స్ మొత్తం ఆ డాటాని కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేయడము, ఈ డాటా అనాలిసిస్ చేయడము. తర్వాత we will also be using other technological methods to do technical analytics, and if there is any integration or if there is any kind of pattern which emerges out of that, so technological data analytics will also be done in these regards. Our security audit will continue in the places where there is no proper preparation. మనం ఈ విలేజ్ డిఫెన్స్ స్క్వాడ్స్, as I said, more than 7,000 ఏదో మన ఇంకా పెట్టాల్సింది. ఆ 7,862 ఆల్రెడీ 15,394 విలేజ్ డిఫెన్స్ స్క్వాడ్స్ రెడీ చేసి ఏర్పాటు చేశారు. ఇంకా 7,862 విలేజ్ డిఫెన్స్ స్క్వాడ్స్, సో దట్ ఎవ్రీ విలేజ్లో కూడా we will set up that group. We will also make sure that these communal harmony committees, police station levels తీసుకెళ్ళడము. తర్వాత ఈ బిగర్ పిక్చర్లో దీంట్లో వెనక కాన్స్పిరసీస్, ఈ ప్రచారం అవుతున్నారు, దుష్ప్రచారం అవుతున్నారు, దాని మీద ఏదో కాన్స్పిరసీస్ ఏమి ఉన్నాయి, దాని గురించి కూడా మనం వీ విల్ ఆల్సో నిఘా పెడుతున్నాము. సోషల్ మీడియా మీద కూడా వాచ్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఈ స్టార్టింగ్ ఎక్కడ అయింది అక్కడి నుంచి కూడా మనం వెళ్తాము. తర్వాత ఈ సోషల్ మీడియా వాచ్ మెకానిజం కూడా విల్ బి మోర్ అలర్ట్. ఆల్రెడీ మనం ఏర్పాటు చేసినాం. ఇది ఇంకా రాబోయే రోజులు కూడా ఇది చాలా అలర్ట్గా ఉంటుంది. అదేవిధంగా వన్ డెడికేటెడ్ నంబర్ హ్యాస్ బీన్ కెప్ట్ ఫర్ బేసికలీ ఫర్ ద ఎస్ఐటి. ఇప్పుడు ఎస్ఐటి క్రియేట్ చేశారు. ఈ ఎస్ఐటికు మీరు ఎవరన్నా ఏదో ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే ఈ నంబర్లో ఫోన్ చేస్తే ఈ ఎస్ఐటికి మీరు ఫోన్ చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వచ్చు.
డైరెక్ట్ ఫోన్ లేకపోతే వాట్సాప్లో కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు. అది కనబడుతుంది నంబర్ 9392903400. అది మనం ఇస్తాం మీ అందరికీ. కైండ్లీ ప్రచారం చేయండి ఈ నంబర్, సో దట్ ఎవరికి ఏమైనా ఏదో విధంగా దీని గురించి ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే ప్లీజ్ పాస్ ఇట్ ఆన్. So with these few words, friends, once again, we stand committed and we will do our best, whatever we can, for the protection, for the safety, security of temples and other religious places. State of Andhra Pradesh, there is a very peaceful atmosphere. There is absolute communal harmony here, barring some instances, small localized instances. So we would like to protect it and ensure that this kind of communal harmony that prevails in the state, of which we are all very proud, each one of us, sustains and maintains, and we will all work towards that individually and collectively. My appeal is, please come together, help us to help us all better. Thank you and Jai Hind. Sir, a small request, sir. Anytime the national media will go through the police persons to get the information, relevant information, but at the same time, the department is not responding. And we will take the same thing from the reporters at the relevant places, sir. But police are not answering the national media, Right. as well as they are not obliging our request to sir. That's why. You see, it is like this, I'll tell you. Police do not want to be too quick to respond. When an incident happens, you cannot put the mics in front and చెప్పండి అని అట్లా. ఎందుకంటే అదే క్రమంలో చెప్పడం కోసం చాలా ఇబ్బంది పడతాం. ఎందుకంటే ఈ వాతావరణం కూడా అట్లా క్రియేట్ చేశారు. మళ్ళీ చెప్తే తప్పపడతారు, చెప్పకపోతే కూడా తప్పపడుతున్నారు. కానీ చెప్పకుండా ఎప్పుడు మన డిటెక్ట్ అవుతుంది, అప్పుడు చెప్తే బాగుంటుంది. ఇవి అర్థమైంది కదా. అందుకోసం మన పోలీస్ ఆఫీసర్స్ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకుంటున్నారు. చెప్పడం ఇబ్బంది పడుతున్నారు. యు అండర్స్టాండ్ ద డిఫికల్టీస్. వీ కాన్ బీ ప్రియంప్టింగ్, because the moment an incident happens, there are allegations flying thick and fast, and the whole atmosphere is vitiated. At that moment, if you ask a police officer your comments, his comment, he cannot hazard a comment, because they say that you are preempting it, even if it's a fact, unless he or she can substantiate it after due investigation. And that is the reason the clarification comes little later. Okay? Now you have seen what has happened just 2 days ago, 3 days ago. Karnoollo చూశారు, అనంతపూర్లో చూశారు, ప్రకాశంలో చూశారు. సో ఎప్పుడప్పుడు మనం డిటెక్ట్ అవుతాము. పూర్తిగా పక్కా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే అప్పుడు మనం మీడియాకి చెప్పడం. కానీ అప్పుడు వరకు కొద్దిగా ఓపిక పెట్టుకోవాలి. అది ఓపిక పెట్టకుండా అల్లరి చేయడం, మాట్లాడి చేయడము, నేషనల్ మీద దూకటము, అక్కడ ఢిల్లీ నుంచి కూర్చొని, ముంబై నుంచి కూర్చొని వాళ్ళకి ఏం అర్థం చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు జరిగింది ఏమిటి అని మళ్ళీ రాస్తున్నారు, ఏదో ఊహాగనం. అది తప్పు. అది దట్ ఈస్ నాట్ రైట్. యు ఆర్ డూయింగ్ అ డిస్సర్వీస్ టు ద సొసైటీ అండ్ టు ద కంట్రీ. సమ్టైమ్స్ ఈవెన్ దిస్ కాన్స్పిరసీ మనం కూడా ఈ ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో ఐబీని కూడా మనం అలర్ట్ చేసినాం. దాన్ని ఏమైనా ఉన్నాయా టు డిస్టర్బ్ అండ్ డీస్టెబిలైజ్ అని అన్ని రకంగా మనం ఇది చూడాల్సిందే. యు అండర్స్టాండ్? సో దట్ ఈస్ ద డిఫికల్టీస్ దట్ వీఆర్ ఫేసింగ్. We cannot be very quick to comment on anything. If you comment, you'll say you are preempting. If you comment, you face a danger of being attacked further. So therefore, we are being cautious. We wait for evidence, substantiating evidence. Only then we would like to comment. Now we are very comfortable. 29 cases out of the 43 cases has been detected. All the accused have been arrested. All the matter has been published, put before the media. So we are collectively, we feel confident to present it before you and face any question that you have. Okay? Sir, regarding Thank this 29 cases detected, there was no conspiracy and all the cases occurred due to superstitions, unsound animals
and others. As far as 7 cases are concerned, it is again false allegation. Yeah, false. 7 cases Yes, yes. out of the 29 cases. Yes, yes, yes. ఎప్పుడో గతంలో ఏదో జరిగినాయి, ఇప్పుడు జరిగినాయని ఆరోపణలు పెట్టడము, మళ్ళీ రచ్చగొట్టడము. But there So was a there would be a conspiracy there. There will be a pattern in those. okay. We will come to that. Now we will be taking action on that. What is the linkages between these commonalities? Yes. We will also do సోషల్ మీడియాలో పెట్టించి దుష్ప్రచారం చేయడము. సో దీంట్లో ఏమైనా లింకేజెస్ ఉన్నాయా? మళ్ళీ ఆ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఇది చేసిన తర్వాత వాళ్ళ బయట కార్యక్రమం ఏమిటి, బయట మాటలు ఏమిటి? సో అది అని బయటకు వస్తుంది. So out of these, కానీ out of these 80, Sir, involved. We don't want to comment on it just on basis of some, like who are ganama. We want to be very objective, no subjectivity. అందుకోసం మనం ఇప్పుడు 29 కేసెస్ కూడా ఏమేమి కేసెస్ ఉన్నాయి అవుట్ ఆఫ్ 44. Only after establishing everything in a very conclusive manner, using all means and evidences, including scientific evidence, and only then we are presenting before the media. sir, ఆ 7 ఇన్సిడెంట్స్ సంబంధించి సేమ్ ప్యాటర్న్ ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడం కానీ అలా ఏమైనా ఉందా సార్? ఇప్పుడు ఉట్టి 7 ఇన్సిడెంట్స్ కాదండి, లేదండి, ఆ 7 ఫాల్స్. కానీ ప్రతి ఇన్సిడెంట్లో ఏదో విధంగా ప్రచారం చేసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు 7 ఫాల్స్ వెళ్ళింది, జరగలేదు, అస్సలు జరగలేదు ఇన్సిడెంట్స్, ఓకే, అది ఫాల్స్. కానీ ఈ 44లో ప్రతి ఇన్సిడెంట్లో జరిగినప్పుడు ఏదో ఆరోపణలు. సో ఈ ఆరోపణల మధ్యలో కూడా ఏదో లింకేజెస్ ఉన్నాయా, ప్యాటర్న్ ఉన్నాయా? ప్రచారం వెనక కూడా కాన్స్పిరసీ ఏమైనా ఉన్నాయా? I want to ask that. Yes. Sir, 80 cases out of 80 accused, there was no political instigation. 80 accused. No, I don't want to go to politics. That's not my job. There may be something. No, people want to know, sir. Why? Because No, that you can infer yourself. Why don't you infer? You are inferring about all this while. Okay. There were some people who belong to some political parties. It's a fact, but I don't want to say it. I know these political parties would want the DG to mention which political party, but I will not say it. But చెప్తే మళ్ళీ ఇంకా మాట్లాడతారు. You may please, the facts are there for them to, I will not like to say it, but because I don't want to politicize religion. I don't want to politicize these temple incidences. Because this incident, every incident, we look at it in a very objective manner. And we would like to look at it in that manner. We don't like to be drawn into politics. Okay? See, CID is saddled with their own cases which they are investigating. So, any sensational cases or otherwise, you need a dedicated team to investigate. So now we have kept a dedicated team under very able officers who have been handpicked and against whom there cannot be any possible kind of aspersions. You understand? We wanted to put in our best. We want to demonstrate. We want to showcase that we are committed. There is nothing, there is no other kind of interpretation, not giving a chance to anybody, whether it is professional or whether it is otherwise. సార్, ఈ సిట్ ఈ అన్డిటెక్టెడ్ 15 కేసెస్ అయినా సార్, ఇంకా మిగతా కూడా చూస్తాను సార్. సిట్ ఈ అన్డిటెక్టెడ్ 15 కేసెస్ అయినా సార్? లేదు, ఈ అన్డిటెక్టెడ్ 15 కేసు మీద ఫోకస్ ఉంటుంది. ఓకే, డిటెక్షన్. ఓకే. అది కాక
ఇది ఏం జరుగుతున్నారు అంటే కాన్స్పిరసీ ప్యాటర్న్ ఓకే సార్ ప్రతి కేసెస్ మీద వెళ్ళిపోవడము, ఓకే దాని లింకేజెస్, ఇది కాక గతంలో జరిగినది దాంతో దీంతో ఏమైనా సంబంధమా? సో అన్నీ ఈ సమస్య గురించి. తర్వాత ఇంకొక విషయం, ఈ సిట్ ఉట్టి చేస్తారు మిగతా వాళ్ళు చేయరు అని కాదు. సిట్ విల్ బి ద నోడల్. అన్ని జిల్లా అధికారులు, జిల్లా పోలీసు, ఆ పోలీస్ స్టేషన్ను, మన సిఐడి కావచ్చు, ఇంటెలిజెన్స్ కావచ్చు, ఎఫ్ఎస్ఎల్, అన్ని విభాగంలో కూడా మనం ఈ కేసెస్ గురించి చాలా ప్రాముఖ్యత ఇస్తున్నాం మనం. బికాస్ దిస్ ఈస్ డిస్టర్బింగ్, యు సీ, డిస్టర్బింగ్ ద సొసైటీ. ఇట్స్ నాట్ ఎ కేస్ బై ఇట్ సెల్ఫ్, బట్ there is a larger, you see, larger issues linked up to it, which may disturb, creates tension in the society, and which is also questioning and challenging the national integrity of this country. We cannot break or divide the society just because some incidents are happening. So, priority is being given to this. మన పోలీసు ఏ విధంగా అప్రమదంగా ప్రొయాక్టివ్గా ఈ మ్యాటర్ని ఎట్లా డీల్ చేస్తున్నారని ఈ లాస్ట్ వన్ అవర్స్ నుంచి 2 hours నుంచి మీకు చెప్తున్నాను. అంటే సిస్టమేటిక్గా మనం వెళ్ళడం. ఈ కంట్రీలో nowhere in this country there would be measures undertaken by the police like this. Cases being investigated like this, proactive measures putting in place, using technology, mapping, geotagging, doing a security audit, involving all the stakeholders towards securing the temples, to see that the temple security and safety is maintained. Okay? So we are also proud of the fact that కష్టపడినాము, ఇంకా కష్టపడతాం, ఇంకా కష్టపడాలి. అది కూడా నేను చెప్తున్నాను. బయట స్టేట్ నుంచి కూడా ఈ సెక్యూరిటీ మెజర్స్ ఎట్లా పెడుతున్నారని స్టడీ చేయడం కోసం కూడా బృందాలు కూడా వచ్చారు. DGs have come and visited to study the security systems in our state. That's the kind of legacy that we have. Okay? సార్, కొన్ని స్పెసిఫిక్ ఇన్సిడెంట్స్లో మేము ఎవిడెన్స్ ఇచ్చినా, కంప్లైంట్ ఇచ్చినా పోలీస్ నుంచి యాక్షన్ లేదు, మా మీదే రివర్స్ యాక్షన్ ఉందని బీజేపీ చెప్తుంది సార్. ఎక్కడ అంటే 1-2 చెప్తా సార్ మీకు. శ్రీశైలంలో ఒక డిగ్గింగ్ జరిగింది. రియాజ్ అనే వ్యక్తి అక్కడ ఉన్నాడని వీడియో ఇచ్చారు పోలీస్కి. ఎమ్మెల్యే ప్రెజర్తో రియాజ్ని ఏమనలేదు, మమ్మల్నే కొట్టాడు అని బీజేపీ అతను డైరెక్ట్గా ప్రెస్లో చెప్పాడు. పిఠాపురంలో ఒక చర్చ్ ఫాస్టర్ దేవాలయాన్ని కూల్చాడు అక్కడ స్థలం కోసం ప్రొక్లైన్తో. అక్కడ కేసు పెట్టలేదు. ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహం ధ్వంసం చేస్తే మినిస్టర్ కొడాలి నాని ఏదేదో మాట్లాడితే మేము స్టేట్ వైడ్ కంప్లైంట్స్ ఇచ్చాం, ఒక్క ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ కాలేదు. ఇట్లా వాళ్ళు చెప్తున్నారు సార్. మనం అన్ని విషయాలు సిట్ విల్ ఇన్వెస్టిగేట్. కానీ మీ మాటలోనే ఏమిటి, మీ పొలిటికల్ పార్టీస్ పేర్లు తీసుకుంటున్నారు, మీరు అలాంటి పెడుతున్నారు. కాబట్టి ఈ పొలిటిక్స్ వచ్చినప్పుడు మనం కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటాం. ఓకే, సో అది బికాస్ వీ డోంట్ వాంట్ టు పొలిటిసైజ్ రిలీజన్, వీ డోంట్ వాంట్ టు పొలిటిసైజ్ టెంపుల్ ఇష్యూస్. బట్ మీరు చెప్పినది, ఫ్లాగ్ చేసినది వివరాలు సిట్ విల్ టేక్ ఇట్ అప్. ఓకే, and we give you assurance that any incident, every incident, whatever you flag it and bring it to us, we will definitely go into the details. Okay? Sir, there was some conspiracy in or a propaganda, in making propaganda. Okay, there might not be any political motive. Regarding this, in the last 3 or 4 months, the Chelo Atmakuru, downsizing of security to the opposition leader of the opposition, and the attacks on SCs, a series of incidents. Every 1 week, 10 days, one issue was arising, coming out, and it was creating unrest among the people and the officers. Particularly, they are targeting the police, not even the archaeology department or the endowments department or any other department. Did you book any cases so far on the false propaganda? Yeah, see, I know that the police are being singled out, and in many places, because of political reasons or whatever, they are targeting the police. But as I said, we don't want to respond to some political
మోటివేషన్స్. ఈ రాజకీయం వలన పోలీస్ మీద ఆరోపణలు పెట్టడం దాంట్లో మనం రెస్పాండ్ ఇవ్వడం, పలికరించడం మనం ఇష్టం లేదు. బికాజ్ వీ వాంట్ టు స్టే అవే ఫ్రమ్ పాలిటిక్స్. అది ఏ లెవెల్లో దిగజారిపోయినారో మీరు అందరికీ తెలుసు. ఆఫీసర్స్కి వ్యక్తిగతంగా వాళ్ళు ఏ ప్రాంతం నుంచి వచ్చారు, వాళ్ళ కమ్యూనిటీ ఏమిటి, వాళ్ళ కాస్ట్ ఏమిటి, వాళ్ళ రిలీజన్ ఏమిటి, ఆ లెవెల్లో దిగిపోయినారు. అది అందరికీ మనకు వ్యక్తిగతంగా ఇట్ పెయిన్స్ అస్, ఇట్ హర్ట్స్ అస్, బట్ ఇట్ ఓన్లీ గోస్ టువర్డ్స్ మేకింగ్ అవర్ రిజాల్వ్ ఈవెన్ మోర్ స్ట్రాంగర్. దట్ ఇలాంటి మాటల ద్వారా, ఇలాంటి ఆరోపణల ద్వారా we should not get disturbed, because we are guided by our constitution, we are guided by the rules, laws of the land. There are certain ethics which we respect and we have to follow as public servant, government servant. కాబట్టి ఈ రాజకీయం ఆరోపణ దాంట్లో మనం పోము వెళ్ళము, మన పని మనం చూసుకొని మనం we have to abide by what the expectations. So I wouldn't like to comment on that. I know it is disturbing everybody. The whole idea is that to disturb the mind, to create unrest, to create tension in the society and disruptions. ఉద్దేశం అదే కదా. దెన్ పబ్లిక్లో కూడా ఒక టర్మాయిల్ తీసుకురావడం అండ్ డిజార్డర్. సో కానీ మనం సక్సెస్ఫుల్గా ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాము, పీస్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాము, లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ అవుతున్నారు, స్టెబిలిటీ మెయింటైన్ చేస్తున్నాము. ఓకే, ఇప్పుడు సామాన్య ప్రజలు కూడా వాళ్ళు ఎఫెక్ట్ అవ్వటం లేదు. ఇది ప్రచారం ఎక్కువ, మనం ప్రచారం స్థాయిలో అవుతున్నారు. ఏది మీడియాలో, సోషల్ మీడియాలో, నేషనల్ మీడియాలో. వాళ్ళు దూరం ప్రాంతం నుంచి ఏమవుతున్నారని తెలియదు, అక్కడ కూర్చుని ఏదో రాస్తున్నారు చాలామంది. ఆరోపణ చేసిన వాళ్ళు కూడా బయట దూరంలో ఉంటారు. అదే మన విలేజ్ స్థాయిలో కూడా, విలేజ్ వాళ్ళను కూడా మన విలేజ్ మనది, మనమే కాపాడాలా అని ఆ విలేజ్ డిఫెన్స్ స్క్వాడ్స్ కూడా తయారు చేస్తున్నారు. బయట వాళ్ళు వచ్చి ఏది చేస్తున్నారు, లోకల్ వాళ్ళు కాదు, బయట వాళ్ళే. సో అందుకోసం you see, there are many factors and facets, there are many complexities, there are many attributes, there are many nuances to this whole subject. What is the observation of SIT? No, SIT, it's too early for the SIT to say. We don't want this to drag the SIT into any discussion or controversy now. Okay? But soon, SIT will take over. Yeah? Okay? Thank you, friends. Once again, wish you all very happy Pongal and Sankranti. I also wish all the viewers a very happy and successful Pongal and Sankranti. Everybody should celebrate with this, jubilance. Yeah, I'm sure this new year will bring in better prospect, better happiness, more health, very healthy atmosphere for all of us. Thank you and Jai Hind. Thank you.